So that's Super Shifters done for the heat stand. The next time we see them on track, it will be for the pre-final, and their pre-final is going to be tomorrow at 1:40. If you had also just watched the X30 Masters as well, they'll next be out on track for tomorrow for their B final. That will be at 11:20, and their pre-final will be at 1:10 local time tomorrow here at Le Mans. Well, we have the X30 Supers coming up next, and I know Bruno just getting the results in front of him there as more, we've got more driver information sheets making their way to us. So X30 Supers getting ready on the grid then, and there's people gathering, watching some of the racing. Supers are up next, and following that, we will have the last heat from the X30 Minis. This is the last heat from the X30 Supers as well, and then we'll have the final 6 heats of the week, which will be from X30 Seniors and X30 Juniors. But it's the X30 Supers out next. Adrien Renaudin. It's going to be on pole position. The French driver, Thomas Richy, alongside, and Kevin Brace and Milan Petelet are going to be on row 2. Ulysse Deport and William Godfrey are on row 3. Esteban Muth is next, along with Corentin Collinon. Francois Xavier Vernet and Alexander Miller are next, and then it's Ewan Wilson and Simone Favreau. Got the grid in front of me now. Jan Bouvier has been pretty impressive from a racing point of view this weekend. The French driver, 609, starting on the inside of row 7. Jacopo Geno is to the outside. Anthony Coot and Nigel Verheerden are row 8. Andrea Sau and Vincent Fleiss, row 9. Vincent Fleiss hitting 1 or 2 problems this weekend, but was quick in the 3rd heat. Shane Vandenbroek and Max Jean are row 10. Max involved in what was a pile-up in one of the heats yesterday. Noah Ruvers is on row 11 with Hugh Royce. Alessandro Felber and Ingrid Gerard are row 12. Oliver Greetham is on row 13 with Jeffrey Rucci. Ethan Tan is on row 14 alongside Jonathan Brown. Ronan Wellbrook and Harry Torpy, row 15. Giacomo Rossi's on row 16 with Jack Graham. Mario Schettino and Aurelian Marion, row 17. Alessandro Reitu and Alessandro Granelli are row 18. As we are just dropping off the carts that didn't make it to the flag in that last Super Shifter heat, then X30 Super is going to be out on track. It's just gone 17 minutes past 4 local time here at Le Mans. It's still pretty warm outside. This by far has been the best day in terms of conditions. We've had a dry week from qualifying on Wednesday evening. It's been pretty good weather, but this in terms of temperature certainly the best we've had so far. Expected to be even better for the finals tomorrow. Just to give you an idea of tomorrow's program, if you're on the live stream and are interested to know when the events will be tomorrow, we're going to have the B and C finals starting from 20 past 10, got there in the end on that one. In the morning, local time. Pre-finals from 11:35. Finals
from 10 past 2. The order for the pre-finals and finals will be X30 Mini, X30 Senior, X30 Junior, X30 Super, X30 Master, and we'll end with X30 Super Shifter, and the award ceremony will be at 15 minutes past 5. Later on tonight, we also have the drivers' presentation as well, which will be at 7 o'clock, and we will be streaming that live as well. So do stick around for that. 41 nations being represented amongst the 453 drivers with us this weekend, and hopefully we get all of them out on track later on in their countries, so you can see all the drivers together nation by nation. Right, here we go, drivers out on track. Brendan in the all blue there, leading the way. Vichy alongside Brace and Petelet, row 2, Duport and Godfrey, row 3. Then it's Muth and Collignon, row 4. Bennett and Muller, row 5. Wilson and Fadero, row 6. Bouvier and Geno, row 7. Coot and Verheerenen, row 8. Then it's So and Face, row 9. Van den Broek and Jean, row 10. Ruvers and Royce, row 11. Then it's Felbert, Gerard, Grievin and Lucci, Tan and Brown, Wellbrook and Torpy, Rossi and Graham, Chotino and Marion, Reitu and Granelli. Chris McCarthy and Bruno going to stick here for you all weekend. And this, the fourth and final heat for X30 Super by the last race of the day. We've still got about 8 more races, 7 more races it is, to be exact, after this, including the driver's presentation. So do stick around. We've got one more heat from X30 Mini after this, and then X30 Senior and Junior races. But this is the chance for all the X30 Super drivers to score points for the heat in the heats to set the grid for the pre-final. They're all going to be in that pre-final. This will determine what order, though. They've had 3 heats so far. The points from this heat will be added to the 3 we've already had. That will set us the grid. Bruno. Oui, l'enjeu bien sûr plus que jamais dans la catégorie X30 pour ces finales 2017, les finales internationales. Iame une place très très importante avec Adrien Renaudin, avec Thomas Ricci qui sont les pilotes que l'on va retrouver depuis la première ligne de la grille de départ. Avec la présence également de Kevin Bress et de Milan Petelet pour les pilotes que l'on va retrouver là sur la deuxième ligne de grille. On retrouve un schéma de course sur 11 tours. Ulysse Depot et William Godefroy seront les pilotes qui s'élanceront en fait de la troisième ligne de grille de départ. Esteban Meus et Corentin Collignon de la ligne 4, François-Xavier Venet et Alexander Muller la ligne 5, Johan Wilson et Simone Favaro pour les pilotes qui seront sur la ligne 6, Yann Bouvier et Jacopo Geno pour la ligne 7, Anthony Ecou et Nigel Verhaen pour la ligne 8, Andrea Suo et Vincent Fraisse pour la ligne 9 et Shane Vandenbroek et Max Jeanne pour la ligne 10 sur la grille de départ. Allez, attention, Adrien Renaudin qui a une très bonne couleur bleue. Top à l'instant le départ. Bon départ également de Thomas Ricci depuis l'extérieur. Adrien Renaudin qui est un tout petit peu malmené par Kevin Bress. Kevin Bress qui dans le premier virage me paraît être en mesure de s'imposer au moins en deuxième position. Au numéro 622, c'est bien Kevin Bress qui est à la deuxième place en ce moment. On va vérifier si Thomas Ricci, alors qu'il y a un pilote un petit peu plus loin. Ah, c'est Geoffrey Rochi malheureusement qui, je crains, va peut-être devoir s'arrêter. Dans tous les cas, en ce moment, leader, Adrien Renaudin. Attention, changement, non finalement pas de changement pour la deuxième position. Et on va revoir ce replay avec nos pilotes, dont le premier passage est Geoffrey Rochi malheureusement. Il est parti, alors un autre parti en tête avec eux, mais celui qui va clairement en faire les frais, c'est Geoffrey Rochi, numéro 618. La fin du premier tour tout de suite, la fin du premier tour avec Adrien Renaudin et leader devant Kevin Bress. Ulysse Depot est passé en troisième position devant Thomas Ricci. Adrien Renaudin leading then from Kevin Bress, Ulysse Depot third, and it's Thomas Ricci and Milan Petelet. Godfroy is in 6th place, going on 7th, and it's Esteban Mufitz. Frace has made a good start from the outside of row 9 to get up to 9th place, was quick to move out of the tram line, so was eager to get across to the inside. Seems to have worked for him. Francois Xavier Venet is in 10th place at the moment as Adrien Renaudin leads him through the chicane onto the back straight for the second time here. Kevin Brace applying some pressure behind though
In fact, here we go. Oh, all about making a move. Did Blaise there. Dupont is in third place, and there goes the move. Kevin Blaise takes the place. Renaudin repasse devant. Yes, back round the outside there, Bruno. Ah oui, alors là, malheureusement, Kevin Blaise a un petit peu fait piéger. Attention, attention à ces écarts de trajectoire assez électriques pour l'instant. Ulysse Dupont aussi qui a été particulièrement incisif dans ce passage ligne droite, et Adrien Renaudin qui tire bien son épingle du jeu puisqu'il a carrément réussi maintenant à se détacher légèrement. Adrien Petley, pardon, que l'on va également suivre, je crois, et repasser devant Thomas Ricci. Adrien Renaudin leader, Ulysse Dupont, Kevin Bress finalement en troisième position, alors que Kevin Bress était passé en tête au bout de la ligne droite. Un pilote était aussi parti en tête à queue, mais repart maintenant en dernière position. Et attention à un arrêt avec le 684 tel qu'on l'a vu à l'image ces derniers instants. C'est Noah Rouvers malheureusement qui a capitulé ici. Yeah, a bit of a hectic end to that last lap and a hectic start to this one as well. Milan Petelé going on the grass on the exit of turn one. That's really split the lead group, which is a shame as it looked on for a very close battle, but it's those moments that if you can stay out of them can help you win races. Adrien Renaudin has done exactly that. He stayed out of all the trouble and chaos behind, got away, and now needs to try and take advantage of what is his 6/10 lead over Ulysse Dupont in second place. Valentin Collinon is third, and then it's Thomas Ricci in fourth place at the moment. Fifth is, well, in fact, let's just have a look. It looks to me as if, is that Godfrey in fifth place? Yes, it is. Kevin Brace in sixth, and then it's Milan Petelé. Then it's Vincent Frace, and a change there. That's a change for Corentin Collignon. No? Yes, it is. Yeah, going into second. Oui, Corentin Collignon, au bout de la ligne droite, brillant. Il a déboîté à temps. Ulysse Dupont n'a pas pu faire quoi que ce soit. Il a abandonné la deuxième position. Corentin Collignon s'en empare à l'instant. Et Thomas Ricci à l'attaque sur le Belge Ulysse Dupont. Objectif la troisième position au minimum. Ulysse Dupont, finalement, la meilleure des attitudes à adopter sera de repartir à l'attaque sur Corentin Collignon et tenir en respect Thomas Ricci à la quatrième place. William Godefroy est à la cinquième position. Kevin Brest finalement est redescendu à la sixième place. Milan Petlé est en septième position. Vincent Fraisse est à la huitième place. Esteban Mousse, le pilote allemand, est en neuvième position. Et François-Xavier Vénet est à la dixième place. Adrien Renaudin est leader. Après le quatrième tour, il a réussi à prendre une toute petite marge d'avance en franchissant une de chronométrage. Il avait même 532 millièmes d'avance sur Corentin Collignon. There was a change there. Kevin Brace has gone to fifth. There we go. Yes, good move that. It was on William Godfrey as they came into the right-hander, and of course ahead, Thomas Ricci really applying the pressure, as you were saying, on Ulysse Dupont there. This has allowed Collignon to escape in second place, and he's going after Adrien Renaudin in the lead. The gap's now only 0.3 of a second. Kevin Brace going quick at the start of this one. Up to fifth place, past William Godfrey. Kevin Blaise has been quick all weekend, and that has not changed for this fourth and final heat. Adrien Renaudin leads them onto the back straight. Valentin Collinon second, Ulysse Dupont third, Thomas Ricci fourth. Then it's Kevin Blaise, William Godfrey, Milan Petelé, Vincent Frace, Alexander Muller, François-Xavier Vernet. Adrien Renaudin round the last corner. Has his lead come down at all? Yes, it has, and it was a new fastest lap briefly for Collinon, but now Ulysse Dupont goes fastest. Well, in fact, another French driver, Vincent Frace, going fastest in 8th place. Oui, Vincent Fraisse qui s'empare du record du tour en course, 94,4 km/h de vitesse moyenne, 52,738 pour le temps au tour. Et je regardais Corentin Collignon qui revient sur Adrien Renaudin, qui résiste bien, qui est solide leader. Ulysse Dupont également toujours très rapide, mais à 8 dixièmes du leader. Thomas Ricci est en quatrième position. Kevin Bress revenu à la cinquième place. Le Belge William Godefroy qui en a fait les frais dans la ligne droite. Beau freinage de Corentin Collignon qui revient bien au freinage sur Adrien Renaudin d'ailleurs. Alors attention, le yellow flag, drapeau jaune. On va revoir dans un instant si on va voir plus ou moins 313 millièmes. C'était l'écart au tour précédent entre Adrien Renaudin et Corentin Collignon. 238 millièmes à l'instant, 238 millièmes. Attention Adrien, car Corentin Collignon est très pressant derrière. Lutte, oh, et le 670 à tête à queue à l'instant.
Tête à queue pour Mario Cettino qui était parti de la 17e ligne de la grille de départ. Big reduction of the gap, or sensible reduction of the gap in between Renaudin and Collignon. Yeah, it has come down, doesn't it? And it's continuing to do so on this lap as well. Going on in second place there. But at least Paul is looking very quick in third as well, it has to be said. He's coming into this fight, as is Thomas Ritchie in fourth place. Kevin Place in fifth place is holding at bay William Godfrey. I think we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drivers all closing in on each other, and don't count out Vincent Frace in 8th place is the quickest once again. There's 3 laps remaining though, so not a load of time for things to change dramatically. Adrien Renaudin is still leading the way, but surely we're going to see some moves over the next 2 laps or so. Corentin Collignon has been gradually improving over the weekend. I say improving, moving up the lead group. And Butt's going to lose second place. Ah, Ulysse de Pau qui passe en deuxième position sur Corentin Collignon. Corentin Collignon deuxième. Alors là, c'est Adrien Renaudin qui en a un tout petit peu pris l'avantage de la situation, parce que le dépassement a permis à Adrien Renaudin de prendre un tout petit dixième, je pense, d'avance. Et attention aussi derrière à Thomas Ritchie, à l'attaque sur Corentin Collignon désormais. Le 9e passage, il faut encore tenir 2 tours. Adrien Renaudin, Ulysse de Pau, Thomas Ritchie, effectivement passé en 3e position devant Corentin Collignon. Kevin Bress, c'est toujours d'excellents chronos pour Vincent Fraisse, vous le disiez, Chris un tout petit peu plus tôt, 8e et encore 52 secondes 605 millième, quasiment du 95 km/h de vitesse moyenne. Attention derrière, avec Adrien Renaudin, il s'est passé des choses. J'ai l'impression. Yeah, Adrien Renaudin's fallen down the order. Unfortunately, Adrien Renaudin has gone all the way down to 5th place, is that it is. Incroyable. Could go down even further if we saw it on the cameras, then we'll have another look at it. But Adrien Renaudin has fallen down to 5th place just as we've taken our eye off the track, and that was Milan Petele, was it, making places, or Alexander Müller maybe, but out the last corner and across the start-finish line, things have changed dramatically, and Ulysse de Pau now leads by 0.7 of a second. Corentin Collignon is second place, then it's Thomas Ritchie, Kevin Place, Adrien Renaudin, and William Godfrey, Vincent Frace. Alexander Müller is now the fastest on track, 52.6 for Alex Müller. We have the replay of what's happened to Adrien Renaudin. I think in slippery conditions, il a dû glisser forcément, Adrien, puisqu'il était le leader. Et il se retrouve en 5e position. Corentin Collignon, le plus rapide dans le premier secteur. Dans le deuxième secteur, ce n'est pas le cas. Ils a tenté bien sûr de revenir sur Ulysse de Pau. Et nous allons rentrer dans le dernier tour. Nous allons rentrer dans le dernier tour, et à tel point d'ailleurs que l'on va même présenter maintenant le drapeau à damier. Et Ulysse de Pau s'impose avec un dernier tour pour Corentin Collignon. Meilleur temps dans le dernier tour à 94,8 de vitesse moyenne. Thomas Ritchie termine 3e devant Kevin Bress. Adrien Renaudin donc finalement 5e, alors que la victoire quelque part lui tendait les bras. Vincent Fraisse, William Godefroy pour les 6 et 7e, Milan Petele pour la 8e, Alexander Müller et François-Xavier Venet, Chris McCarthy complète le top 10. Ulysse de Pau taking the win then. It was a surprising way to do it, but Ulysse de Pau winning the way. Corentin Collignon drove very well for second. Thomas Ritchie was third place. Kevin Place fourth. Adrien Renaudin when, well, I'm not sure if we do have a replay, but either way, a shame to see Renaudin dropped to 5th place. Vincent Frace drove well for 6th. William Godfrey 7th. Milan Petele recovered to 8th. Then it was Alexander Müller, François-Xavier Venet, Jacopo Geno, Simone Favolo, Kurt Jean Muth, Royce, Gerard Grieven, Marion Tan, Torpy, Brown, Graham and Felber 13th through to 24th place, as you can see on screen in what is the heat number 4 for X30 Super. And Alexandre Reitu, Jan Bouvier, Nigel Verheyen, and Ronan Wellbrook, and Giacomo Rossi, Shane Vandenbroek, Mario Chatuno. And we had more non-finishers, including the likes of Noah Ruvers as well. Bruno. Oui, Ulysse de Pau s'est donc imposé avec 570 millièmes d'avance sur Corentin Collignon dans ce même sprint final. Thomas Ritchie, 3e à 796 millièmes du Belge vainqueur. Kevin Bress,
4e position. Et l'on va revoir sur ce replay les derniers instants de la course justement, avec le passage du top 5, Adrien Renaudin notamment qui complète la 5e position. Un léger écart ensuite avant de voir Vincent Fraisse, William Godefroy, Milan Petelé passer jusqu'à la 8e place et ainsi de suite. Alexander Müller pour la 9e place, François-Xavier Venet pour la 10e, Jacopo Geno pour la 11e, Simone Favaro pour la 12e, Anthony Coute pour la 13e, 14e Max Jeanne, la 15e place pour Esteban Muth et ainsi de suite. On se retrouve naturellement dans un instant et après les X30 super chers amis, il sera question de la 3e manche, cette fois pour les mini, me semble-t-il. C'est pas me semble-t-il, c'est certain, ils sont en préparation. A tout de suite. Ok.